Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір. З Добрий вечір. Будапешту, Венгрії. Доброго вечора всім, шановні колеги. Міслюши собаку. I heard a dog. Now I can say anything. Hello. Hello. Anybody hears me? It's okay, the session hasn't started yet. Okay. Thanks. So, dear colleagues, I'm very glad to see all of us. It's more than 70. It's a biggest session at this conference. It seems to be a big idea that all our sessions was so productive. Let's start our closing session with me.
Our next presenter will be Professor Vita Hamaniuk, and Yaroslav Shramko is closing our closing session. Some conference highlights. First of all, it's was a strange experience to do two conferences during pandemics. We try to do all our best, but we have a lot of issues. First of all, both these conferences seems to be conducted as not joint conferences. We have a difference program committee and a lot of authors and submit in every conferences. You can see the general statistics on both conferences. Leftmost, the ICHTML statistic and ICon-MaSTEd statistics rightmost. The biggest number of submissions was submitted to international conferences on history, theory, and methodology of learning. More than 200 submissions, almost 3 or 4 parts them was accepted. Secondary acceptance rate was 0.69. We have a lot of review. You can see the average number of reviews per paper. It's 4. Some papers was reviewed additionally. ICon-MaSTEd conferences has a 4 review as an average number. In the some case, we need up to 5 and even 6 reviews. Our reviewers was as an internal, it was a program committee member, both external. Acceptance rate at ICon-MaSTEd was the almost same as at ICHTML. The common number of reviews was almost 1,000. It seems to interesting the distribution papers by tracks, ICHTML tracks first of all, and ICon-MaSTEd topics. The biggest section was an educational technology. The secondary by size is computer science and computer science education. Every section was at ICon-MaSTEd was have at least 1 submission. So acceptance rate was very differences. From half to common acceptance. 1 paper was 1 accepted at physics education, astronomy education, and chemistry education. ICHTML has a lot of subtracks. The most popular track was problems of preschool, primary, secondary, higher, professional, and postgraduate education. Also, this method existing. You can see the first number is a number of submissions. A second number is a number of accepted paper. Average rate is before half. Unfortunately, we have find some not so popular topics, almost empty topics. For example, we don't get any submission in comparative psychology, childhood problems, only 1 submission on gender pedagogy, and others you can see at these slides. The acceptance rate was from 0 to 100%.
Statistics by country is not so good as we can see, as we should see, must see from the international conferences. The biggest part of authors, almost 25%, was from Ukraine. Our conferences was international except by the PC members. ICon-MaSTEd PC members was from almost 30 countries. Unfortunately, the most of papers from ICon-MaSTEd was only from Ukraine. So we planned the international and got only local conferences. Next year, we don't make such mistakes. The conference proceedings was partially published. ICHTML materials was published and Social and Humanity Science Web of Conferences, Volume 75. The second part of proceeding should be published this December in our exciting new, no, not so new journal, Educational Dimension. Its publisher, Kryvyi State Pedagogical University. You can look at these conferences, editor-in-chief and managing editor, Olga Bondarenko and Pavlo Nechiporenko. I would like to express your deepest impression to your work at both these conferences and in editorial board. Our publishing platform is multi-language. We can accept the papers in English, preference, in Deutsch, in Ukrainian and other language, but we prefer English. And last our publishing is Institute of Physics. IOP Sciences propose us publish ICon-MaSTEd proceeding a Journal of Physics conference series. We just only finished the post-editing processing and awaiting in the mid of November to submit the conference proceedings to the publisher. We awaiting the word from publisher at the 2 December. Our program was also joined, both ICon-MaSTEd and ICHTML. 29% of papers was accepted again with slides. Almost all of slides was published in the program. We continue to refresh this program. We will add some links to your online video presentations recorded during this session. Our some perspectives. First of all, we are waiting for the really international conferences on history, theory, and methodology of learning. Next May, we are waiting at least 40% of participants will be out of Ukraine from overseas. The next platform will be also in May. Both persons will be joined or not joined according to the current pandemic situation in the May of the next year. So some dates can be moved or changed. What will be not changed? Submission deadline in 2 months. Our submission deadline is a new year, the next year, January 1st.
You can also see our submission proceeding hot Serhiy system. Not so easy science education. You can see some open submission conferences. Among announcements, it's a secondary international conference on sustainable future, environmental, technological, social, and economic matters. Both adds some local workshop on quantum information technology, cloud technologies in education, and a forthcoming workshop on computer simulation in education and augmented reality in education. Some of our forthcoming workshop are still not announced, but you can freely use this link to be invited. The information is actually every week will be refreshed. So I try to say some words on our joint conferences. I would like to invite at our conferences and workshops any time, during pandemic or not during pandemic. We will COVID together. Thank you all for your participants, for your big not deal to these conferences. Thank you very much. I would like to give the next moderation to dear Professor Vita Hamaniuk. Dr. Hamaniuk, are you ready? So I stop presenting. Yes. Dear friends, I want to see. I want to say some words about our conference, about our work during these 3 days. I was very glad to be present at this conference. It was very important to me to have communication with our colleagues in some sessions. It was yesterday and today. This was history and theory of learning and methodology of learning, and these 2 sessions were very interesting for me as for scientist in this field. I have enjoyed more than 20 reports of some colleagues from universities, Ukrainian universities, in the presentations. These sessions were English and Ukrainian. I can say that all themes of this report us for Ukraine and for the whole world, and I can say that this conference was a good beginning for the next step, and I hope that next year we have opportunity to communicate in May at the second conference, theory, history, and methodology of learning. And I will invite you to this conference. And I want our I'm sorry, German is my first language. And I want to say that this conference was organized by Serhiy Semerikov. It is the heart of it, and I hope that the next year we have more
participants and more team these teams were more in just a moment. I will say that this organization will be more representative in the with the colleagues from abroad. This year it was not so many. I can't say how many but this time was a good time for the good beginning for the next step, for the next year. Thank you. Thank you very much. Unfortunately, I can't still not see Professor Shramko. There are a lot of technical issues. It's happened. Thank you. Що ж, на жаль, до нас не зміг через технічні проблеми приєднатися наш головний організатор, який приймав нас, ректор Криворізького державного педагогічного університету Ярослав Владиславович Шрамко. На жаль, в нас надвелика кількість підключень і виникають певні труднощі із відповідним входом. Ну що ж, тоді, Вікторія Анатоліївна, будь ласка, продовжуємо українською мовою і модеруйте далі цю заключну сесію. Ich versuche. Момент, Валь. Шановні колеги, я так розумію, що є технічні дійсно проблеми, можливо, через грозу, у нас була дуже велика гроза, можливо, через це. Я ще раз дякую всім, хто брав участь у конференції, це дійсно була подія, яка залишиться у нашій пам'яті і, власне, залишиться в наших публікаціях. Дійсно, доповіді були надзвичайно цікавими, я підключалася упродовж цих 3 днів до певних сесій, не до всіх зрозуміло, але до деяких. Дякую за те, що брали участь, що пройшли цей досить складний шлях від подання публікації до, власне, сьогоднішнього дня. Я розумію, що дехто з вас були дуже розчаровані, але не ті, хто брали участь у конференції, я так розумію. З тих учасників, які не пройшли відбір, це дуже прикро, але насправді отримали можливість взяти участь у конференції ті, хто підготував найкращі публікації. Проте маю сказати, що, будучи рецензентом, надзвичайно багато публікацій цікавих, вони були відсіяні, хоча, проте, я сподіваюся, що в подальшому вони знайдуть шлях до публікацій теж. Я дякую нашим рецензентам, які дуже активно працювали, і серед тих прізвищ, які я зараз бачу на екрані, дуже багато знайомих, хоча ми не знаємо один одного особисто, але вони теж виступали рецензентами багатьох статей. Я дуже вдячна організаторам, я насамперед, як я вже говорила, Сергію Олексійовичу Семерікову, який є тим внутрішнім, це не тільки душа конференції, це, окрім того, ще людина, яка спонукала всіх до співпраці, попри те, що був на це час, не було час, було натхнення, не було натхнення, але в будь-якому випадку всі працювали, тому що розуміли власну відповідальність перед Сергієм Олексійовичем насамперед, адже він докладав для цього дуже багато зусиль і штовхав
вперед, ну, цей, власне, потяг, який потроху розганявся і докотився до сьогоднішнього дня. Я вдячна нашим колегам з нашого національного університету, з багатьох університетів і академічних, наукових установ, як нашої країни, так і закордонних авторів і рецензентів, які теж долучені були до цього процесу. І бажаю, ну, насамперед, міцного здоров'я, зараз це актуально, але проте хотілося б також сказати про творчі наші плани, які мають реалізуватися наступного року. Будь ласка, запрошую вас до участі і співпраці, тому що це буде, власне, той же режим, мабуть, тільки ще, можливо, ще більш напружений. Запрошуйте колег, ми будемо раді прийняти, сподіваюся, вже без всяких онлайн форматів, скоріше в комбінованому форматі, можливо, хтось не зможе приїхати, то можна буде і онлайн формат якось застосувати, але конференція – це насамперед спілкування, а спілкування все ж можливе в перервах між доповідями, коли люди поруч, а не виключаються на якийсь час, щоб перемкнутися на іншу семінар-рум, як це називається, session room. Тому в живому спілкуванні народжуються нові ідеї, в живому спілкуванні народжуються нові якісь шляхи до розв'язання певних проблем. Тому сподіваюся, що все-таки ми зустрінемося вже в живому спілкуванні. Проте будемо раді участі у будь-яких форматах, запрошуємо вас. Ну, а що стосується цієї конференції, підводячи підсумки, маю визнати, і з радістю це роблю, що конференція відбулася, працювали дуже натхненно і модератори, і учасники. Жодної доповіді я не почула такої, яка б, ну, дійсно не відповідала якимось вимогам, навіть дуже завищеним вимогам, тому що люди готувалися дійсно і тематично, і організаційно, і, ну, власне, репрезентативно. Це були доповіді на досить високому рівні. То дякую вам за це і сподіваюся на подальшу співпрацю. Ну, а на сьогодні, я так розумію, що Ярослав Владиславович так і не підключився. Тому дозвольте від імені нашої команди, від імені учасників, мабуть, теж закрити цей наш перший етап співпраці, першу конференцію міжнародну, і розпочати, мабуть, оголосити старт підготовці до наступної конференції, наступного року, 2021-го, у травні місяці. Будьте всі здорові, творчих вам успіхів, добра, гарних, приємних, тільки приємних новин, ну і, мабуть, натхнення в усьому, і в науковій роботі, і в творчих якихось речах, і головне, гарних, приємних хвилин з родиною, на яку у вас теж має вистачати часу, чого, на жаль, ми собі дозволити дуже часто не можемо. Отже, бувайте здорові і на все добре, в добрий путь, Сергій Олексійович. Можемо починати роботу далі. Дякую. Всього найкращого. На все добре. На все добре. На все добре. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. Щиро всім дякую. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. Побачення. Thank you very much. До побачення. Дякуємо. See you next year.
організаторам і учасникам. До побачення. Да. Да. Как культу? Он, а что не так быстро? А что она говорит? Трансляция остановлена. Хочу подякувати особисто від Житомира. Писала в чаті, ще скажу, вже інтернет трошки кращий, бо вже менше людей підключено. Подякувати велике за такі конференції, за таку можливість взяти участь не лише як учасники, а як співорганізатори, як рецензенти, як модератори секцій. Дякуємо вам за таку можливість, за такий досвід, що ви з нами ним ділитеся, нас вчите, як це правильно робити. І ми завжди раді співпраці з вами і надіємось на подальшу співпрацю. Дякую. І тут Лера всім привіт передає моя. Я також вже чекала, коли залишаться в учасниках адміністратор. Хотіла подякувати Сергію Олексійовичу за участь і за величезну довіру, яку ви нам висловили, надавши можливість бути малесенькими гвинтиками у такій величезній вашій роботі. Хотіла сказати, що є ото вислів, дайте мені точку опори, і я зрушу світ. Сергій Олексійович, наша точка опори – це ви. Ми, звісно, світ не зрушимо, але ми будемо з усіх сил намагатися підпихати вас як точку опори. Спасибо, Ирина Сергеевна. У меня еще много колес, которые ждут своих белок. Так что... Ну, чи білок, чи хом'ячків. Ну да, надо бежать, крутить, пока бежится. Не знаю, як у кого. У мене за ці дні, що вдома конференція була, мої білки бігали попід дверима і вили: мама, коли закінчиться твоя конференція? Ти вдома, ну скільки можна? Уже ніч на дворі, ти що, не бачиш, що на дворі ніч? Уже не можна працювати, вже треба відпочивати. Дуже дякуємо вам за довіру і за можливість бути причетними до цієї події не просто як якісь співавтори, автори. Thank you very much from Poland, from Białystok, from University of Białystok. Thank you very much for invitation to this conference and for the opportunity to work together. I hope that it was not the last conference, such conference. It was a first conference on the way of our cooperation. Thank you very, very, very much. Thank you. Our recording is closed. Stop it. Okay.